All right. Wait, isn't plastic just keyboard tapping? Do I need to do this the entire... Oh, right, it is, I think. This is gonna be painful. All right, we got this though. No. Need to hit exactly where blue is. Yeah, like this. And then we have speed here. But I already lost it. Like, even if you gain speed there, how are you gonna... Ooh. I mean, quite a... The fuck, bro? What are you writing? You're trolling me. Okay, this is the line. And then here. Okay, that was not good, but still better than my PB. Or maybe actually not. But close. Okay, in time, so it must have been not bad. Okay, that was bad. Goodbye, speed. Pretty hard. Okay, biggest weakness so far, from what I can tell, is the start. I think I can gain up to like 0.4 in the start. But if that really is gonna make the difference, I'm not so sure about that one. So I need to gain quite a lot more to the top. That's gonna be a PB. Small PB, but it is a PB nonetheless. Here. Can I get more speed? Not much. Is it worth it to do this? Well, not like that. I mean, Linger's learning is really fast, but then again, full speed is full speed, man. I haven't even figured out where to SD on this. Ow. Here. Okay, that's better speed. And then take this angle. This, yeah, that looks good. That is fast, right? Okay, it's not. Well. Bro, how? How can you, like... No. I can do this, but I feel like this is just slower, no? I feel like I lose all my... Yeah. I'm not sure how to keep my speed in this turn.
стан. Это электростанция. Блин. Стоит ли это вообще того? На берегу? Пирс? Кто-нибудь вообще пойдет лутать коттеджи? О! Вообще это звучит как бот. Ладно, давайте все игнорировать и ждать. Хоть узнаем, есть ли смысл здесь сидеть. Я думал, что я очень легко здесь получу хедшот. Похоже, я ошибался. Я, честно говоря, удивлен. Я бы ожидал, что куча людей рашит коттеджи. Ну и по моим впечатлениям, когда я прихожу в коттеджи, с 50% вероятностью с кем-нибудь тут перестреливаюсь.
Как меня задолбал этот стрелок. Я сейчас пойду и вломлю ему. Вот еще один выстрел, и я пойду. Вот все еще ходят. Ну все. Сейчас он выстрелит еще раз, я пойму, где он, и прибегу к нему. Стоп, погодите, если он убивает ботов, то он должен в конечном итоге прийти сюда. Он, кстати, тут бот, который ходит. Он дверь открыл. Внутрь зашел. Умный бот. Кто-то бежит. Тихо, у меня тут кто-то бежит. Бег прекратился. Бот, что ли? Мы тут уже больше 10 минут сидим. Бот вышел из особняка. Не открывай калитку. Умница. Где справа сзади может быть постройка? Пирс? Может, электростанция?
Я балдею, никто к особняку не идет. Зато там опять в каком-то здании стрельба. Это близко. Куда он пойдет теперь? Может, он коттеджи захочет проверить? Никого нету. Давайте на 25 минут подождем. Так. Это все еще будет? Да, видимо. Нужна ли мне какая-то комната в санке? 110-я только. Еды воды не так много осталось. О. Это, наверное, опять баг. Они же теперь периодически бегают. Чики-брики, пальчик выкинь.
Ну все, хватит. А это окно и толком и не видно. Я, видимо, перепутал с окном в комнате санитара. Ну, хотя, если оттуда, то дерево мешается. Короче, плохое место. Больше мы тут сидеть не будем. Развидосы — это хорошо. Может, на выстрелы попробовать бежать? Тоже плохая идея. С болтовкой я особо не повоюю. Нужно найти какое-то место, где часто проходят люди. Хотя бы пару раз за рейд. И где можно удачно сидеть. Я знаю, в принципе, одно, но там снайпить капец неудобно. О? Где? На выходе. Не побегу. Мне пришло в голову еще одно место. Там может получиться. Да, мы туда пойдем в следующий раз. Там я где-то одного человека за рейд находил примерно в среднем. То есть иногда 0, а иногда группа из 3. Блин. Шуршал неудачно. Где этот человек сейчас стрелял? Я думал, что вот на этой стоянке, но нет. Хотя... Наверное, может быть и там. Где-то труп должен быть, правильно? Прыжок случился зря, конечно. Слева сзади был человек. Я спереди что-то услышал и встал послушать еще. Because I do need the speed in this part. Bro, I think I bugged again. Okay, never mind. And 2.
Okay. But the rounds are getting close. People are not making huge mistakes. We gotta be careful. We gotta be careful. Чего здесь не хватает? CMS-ки. Alright, 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 alright. But we're gonna need like PBs soon. If I really want to battle for the win today, I'm gonna have to improve somehow. That's really bad. This is the line I probably need to learn there, and then I can gain more speed into this, and then we just need to pray through all of this part that we don't get any slowdowns, and then it's actually fast. Oh, I got scared. I went a bit safe there. Holy intax, dude. Okay, bro, relax. Oh, alright. I mean, I did fail the start there, so the run was definitely PB if I got a better start. I got a worse start. Still fine though, I think. Oh, don't jump. Oh god, I have no speed. Are we out? I have 0 speed. We might be out. Oh god, we're last one in again. Стоп. Я не застраховался, во-первых. Я еще хотел сохранить это как пресет. This is getting a bit too spicy for my likings. Playing with fire here, yeah. I had so less speed on the... I mean, I just mis-aimed after the looping. To be honest, if I just go a little bit more left, we're fine. Ugh. Okay. Go. Again, bad start. I can have like 10 speed more here. It's frustrating. I cannot hit it. It's good. Bad. I need so much focus to aim these gaps, dude. Holy shit. Alright. Like, actually, exactly aiming where the wall begins is so hard. Is there no in-game chat? I have in-game chat off because it overlaps with my Twitch chat on the screen. So you guys always say, Scrappy, there are 2 chats on top of each other, please. And that's why I remove in-game chat. Felt faster, yeah. That's not great. But at least the initial start was faster this time, so maybe I can compensate for it. A good end. PB! Okay! Still only second. Intax is still very, very fast. Кстати, а мы не досмотрели видео по Марио, правильно? Да, мы его только начали смотреть. Потом я на что-то отвлекся. Ah.
just confused by the indicators, man. Like little squares. I was like, what the heck does that mean? Don't you guys feel so serene right now? Can you feel all of your stresses and worries just melting away? Isn't it magical? Isn't it magical? Wow. Truly amazing. Truly amazing, you guys. What is that? Oh. Okay. Whoa. Really feel like I'm getting to know myself out here. You know? What's this? Oh, are we done? That's a good sign, right? Huh. I wonder why there's a little track right there. Oh boy. Oh boy, okay. That's fine. Seems easy enough, right? Look at the little family right there at the end. You know, it was actually a pretty good level, so right on, man. Moving on to stage 2 with 26. La sensuere insense. Oh god, an upside down level, why? Why? Простите, где я? Ага, все, понял, я возле метеостанции. Она чуть левее. Блин, довольно темно. Если там кто-то поднимается по горке, я его не увижу. Вот я иду, освещенный солнышком.
Да блин. Я только тебя убить хотел. Показалось? Или он здесь? Видимо, показалось. А, точно, вот так. Все супер. Здесь вот очень плохо видно без прицела. Я могу не заметить человека, пока не будет слишком поздно.
ничего не происходит. Потрясающе. А где этот бот? Я начинаю за него переживать. Ну, скорее всего, у него все хорошо. Вон он. Живой. Hi, man. Huh? What do I do? Oh. Whoa. Oh my god. Oh, wow, this is crazy. Wow. Well, this is certainly interesting. So slow, dude. It's so slow. Hurry up. Oh boy, that's not good. That's not good. Nope. Nope, that's not good. Oh. Go. Go. Oh. Yes. I don't think so. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Yes. Just praying to the sweet Lord that I somehow don't get destroyed. This is very long, by the way. Oh, so close. No, he's gonna let a stupid Goomba out. No. Whoa, he went, no. No, he went backwards. Oh, he died, yes. Perfect. Go, 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 go. This is such a long section. You have to do the beginning again, too, if you die. Oh, God. This is awful. Alright, trigger and jump, jump, jump. Get rid of them. Yeah. Careful, 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 careful. Go, 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 go. Dude, if I'm even slightly off, I'm done. Oh no. That has to be it, right? Oh, so close. Gee, oh. Oh. Не должен так далеко уходить. I think I was supposed to jump right there. Его звуки выстрелов, что ли, привлекли? Пам-пам. На берегу никого не видно. Где бот? А, он уже там. Вообще направление примерно там, да. Что это за оружие? Это СВТ так звучит?
Кажется, шаги справа по мосту. Никого. Я что-то слышал. I have to redo that whole thing. What's the point of the clear condition, dude? Just don't give you a power up. And then we'd be Jeezy. No! Shot right in the ass. Whoa. No. No. This just keeps getting worse. It has a 5.5 minute world record, by the way, which I'm just now seeing, so that's awesome. We already know there's no checkpoint, and it takes that long to beat the level. You'd be lucky enough to time out just playing it the normal way, man. I actually thought it was kind of fun in the first room when you would jump and it would follow you or whatever because it moved a lot faster, but in this section it's so excruciatingly slow. Ooh, I got that on the first pass, I think. Got it, got it. Now this one right here, I think you need to let it fall, and then I think you have to jump. Like... Okay, I have no idea, actually. I don't know. Do you have to jump here? Or can you make it? I think you can make it. Yes, I made it, I made it, I made it. You don't have to jump, you don't have to jump. Koopa? Jump. Jump! What? Huh? What? Are they serious? Huh? Что это такое? Oh my god! Это все еще бот так ходит? Got rid of him. There's a ghost site. Не нравится мне, что он сюда прошел. Да, уходи, правильно. Ghost circle and Lemmy's balls. Holy hell! That's pretty good, right? That wasn't even... Ladies and gentlemen, there's a very real chance that this level will be the entire episode. I regret to inform you. Holy mother. Holy moly, man. Dude, they do not get much worse than this. They do not get much worse than this. Let me tell ya. Oh no. Why is it so long? Why would you do this? Are you crazy? Ah! Oof! Ah, I don't know how I lived. That was
absolutely nuts. Oh. Oh. Я не знаю. Люди никогда не идут туда, где я есть. Прям выглядит как заговор. I'm gonna lose my mind, oh yeah. I'm gonna lose my mind. I'm gonna lose my mind on this clown car. It moves so slow. I pressed the, because we're upside down. I pressed down, but I was supposed to press up. I'm crying, dude. I mean, it doesn't look like it, but on the inside, tears. No idea what you're supposed to do here. Absolutely no idea. Maybe like, oh, the ball dies, and then when it falls, it won't hurt you, right? Yeah. Yeah, once it falls, you're okay. А? Что за пистолетчик? Где мой бот? Только не говорите мне, что моего бота застрелили. А вот он сидит. Притаился. Прям как я. Хороший бот. А где пистолетчик? Там заспавнился еще один бот, который меня хедшотнул. И я не мог в него прицелиться, потому что... Да-да-да-да-да-да. Какой ужас. Их там еще двое было. Какой ужас. Ugh. I don't know if that was safe. Damn it. That's not safe. That's safe. Oh my god, I made it. Oh, that was so close. Oh, that was so close. That was so close. Go. Okay, now what's happening? Springs? Okay, I assume I don't want to grab them because grabbing them would put them in my clown car, which would not be good. Oh boy. Burners. Sweet lord, it keeps getting worse. I've only that tiny little bit to jump. Wait, I think I'm good. Just go. Yes. Oh man, Bowser? Okay, what do I do? Dodge the fire. How do I hit switches? Oh, that was close. Good. This is like legit RNG crapshoot. А если я сделаю вот так, а потом воспользуюсь пресетом? Это будет нормально работать? Helmet will help Да. protect me from fire. О. Okay, now I gotta go back up. О. Удобно. Все запомнили. Whoa. Okay, I want to just go ahead and put it out there that this boss fight is incredibly cool and creative on its own. By its own right, it is very cool and very creative. Я забыл boss броню. fight. The fact that it's at the end of this ridiculously long level
is not cool. I got lucky right there. I kind of panicked. Yeah. Ну что, пробуем еще раз. Please don't let me screw this up. Okay, every fireball is the perfect wrong fireball. Stop. Stop it, Bowser. Okay. Okay. No! I timed out anyways. I didn't even notice the timer. I was so invested in the boss battle. I timed out anyways. Man, I boss fight. How that had about. I was trying. I told him just best vehicle. О, ну все-таки прошел. Come on, come on. There we go. Ooh, absorbed, absorbed. Dead. 60 seconds. Come on. Come on, come on, come on. There cannot be more after this. There just can't be. It's not possible. Please, 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 please. There's 2 doors. If one of those doors kills me, I swear to God, I will freak out. Please. It's a never become abysmal. Apparently, I don't know why. I feel like I should retire after that one. Yeah, that seems about right. What is this? What is this? Whoa, what the heck? My controller stopped working. Dude. Hey. Huh? Oh. Whoa, hold up. To find the fit perfect castle number 5. Whoa. Whoa, it's a good level maybe. 6. It's not a good level. It's not a good level, is it? Nope, I don't think so. Oh, I was supposed to... Oh, actually it seems like a pretty good level, but super long world record means that it probably gets really, really difficult. You know. What the heck? Huh? I didn't do it right, but it still worked. Are you supposed? Все, Скрапи уже пошел отдыхать. Ладно.
Так. Тень мелькнула, что ли, просто? Да, видимо. Где-то там есть ЧВКшник, который сейчас стреляет. Или это Дикий стрелял? У него вроде есть какой-то глушитель. Так, значит, на моем пути есть ЧВКшник, да? Где-то там. Опасно. Все равно, наверное, пойду аккуратненько. Постараюсь его увидеть с холма. Чего я вообще в это играю? Почему он покупает не стопроцентные вещи? Нахрена он купил этот почти сломанный кусок говна?
Упс. Что-то я не заметил, что обратно отчет пошел. Да, блин. А? Почему стамина не регенится? Может, не надо? Ау! А, сраный бот. Его убили? Похоже, там есть ЧВКшник. Вот он. Их двое. Не попал. Не срикошетило. Еще раз не попал. Пойду-ка я на башню тогда. Да что ж такое-то? Вот эти вот заспавнившиеся бойты мне все испортили. Я бы сейчас двойку мог убить. Хотя бы одного-то из них бы я, наверное, убил. Это еще кто? Фак.
Еще двойка. Я надеюсь, что они между собой передерутся, и я просто смогу убить победителя. О, началось. Мы реально передрались. О! Один есть. Второй где-то наверху был. Вот он. Блин. Блин, никогда перезаряжаюсь, твою мать, я встать не могу отменить анимацию. Как неприятно. Надо было внизу оставаться, похоже. Как неприятно, что он меня заметил. Это хедшот же был? Да, окей, супер. Он тоже с Мосинкой был. Окей. А странно, мне казалось, у нас один хедшот оставался для этого. Для 100-метровки. Ну блин, в этом рейде опять все пошло прям не по плану. Сначала боты заспавнились, которые не дали мне сесть на позицию и отпугнули 2 ЧВКшников. Потом я пошел этих ЧВКшников ловить, и там была еще одна двойка, которая меня заметила. Что-то супер странное происходит. Ну и стреляю я, как всегда, дерьмо. Деньги заканчиваются очень быстро на этом даске. Так. Оу, у меня было только 2, 4 у меня в лесу. Оу. Это неприятненько. 200 тысяч. А почему так дорого? Жилет Дикого он покупает за рубли. Ага. Мисклик. Задолбал поломанную броню покупать. Видимо, ничего не поделать.
Ну, кстати, в этом рейде рядом с тем местом было, считайте, 2 двойки. Окей, я сделал 1 килл, это в принципе нормально. Могло быть лучше, но нормально. Кстати, зря не посмотрел, были ли у меня еще попадания. Уже? Метеостанция, что ли? Опа. Это, скорее всего, было не в голову. Ну, это понятно. Так, шутер Born in Heaven. Да, по-моему, 3 было. Окей. Для панишера сделал еще 1 килл. Тоже хорошо. Да что такое?
у меня осталось 3 кило. Папанишаш. 7, там 10. О, блин. Ну ладно. В этом рейде в итоге никто не придет. Давайте убедимся, что мы можем сюда целиться. Окей, супер. Кто-то там бегает. Бот. Окей. Все еще бот? Не факт. Это не по нему ли стреляли? Нет, похоже, все-таки бот. Теперь он назад бежит. Так, где наш бот? Его не видно.
О. Начинается. Вот он вот тут пробегал. Окей. Он скоро должен на мосту появиться. Еще один. Он, похоже, СВ-98 идет закладывать. Уф, это будет грязно. Вон он закладывает. Я промахнулся, представляете? Я мог, кстати, ему в голову дать. Да что ж такое-то? Там человек уже мимо газельки проходит. Вот он здесь идет. Так, он с ботом перестреливается. Да что ж такое-то? Никак не могу попасть, это кошмар. Мне так стыдно. Поднимается наверх. Сядь, почини ноги, друг. Тебе это надо. Я никак не пойму, мне нужно больше или меньше расстояние брать? Да, похоже 300 метров, правильно. Ни хрена не вижу, где он. Вот он. Да что ж такое-то? А тот парень с фиолетовым рюкзаком все, что ли? О, боже, как же плохо. О, кто-то еще возле газельки. Двойка, похоже. Они идут сюда. Один есть. Второй есть, супер. Так, теперь ты. Я видел, тут кто-то бежал. Блин, он бежал. Ладно, плюс 2 килла это супер. Мы 100-метровку закончили. Это человек? Нет, по-моему, это мусорка. Ну, слушайте, он должен снова прийти сюда, чтобы закладывать. Это трава, да? Не, вряд ли. Он, скорее всего, забоится. Я так над ним поизгалялся.
так и не убил. Кошмар какой-то. Панишер. Да, двоих убил. Интересно, он будет меня искать или просто пойдет на выход? Мне лучше пойти забрать оружие этих ребят. ДВЛ. Ядрить. У него же тоже фиолетовый рюкзак был. Разве нет? Вот он его сбросил. Полный. Блин, я, кажется, выйду из этого рейда. Я, кстати, не забыл застраховаться. Что-то у него DVD миллион. Надо будет выкинуть, наверное. БТ. Неплохо. Так, мне очень важно проверить, работает ли выход. Супер. Тогда мы сейчас отсюда прямо выйдем. Балдей, М62. Это не тот парень, который меня убил с М62? Не знаю. Ядрическая сила. Как я это все вмещу? Мне придется выкинуть свой скаф-вест. Твою дивизию.
Давай-ка. Блин. Я второго не увидел. Этот прицел очень неудобный. Блин, там столько денег осталось. Твою мать, я еще не застрахован. А. 4? От кровотечения сдох тот парень, похоже. ССВТ меня убил в грудь. Блин, там столько всего хорошего. Патроны, оружие, ДВЛы, АКМы. Ох, ну повезло ребятам. Ах. Но прицел просто отвратный. С него невозможно стрелять. В автоматическом режиме особенно. А. Ладно. Ой, не то, не то. Аборт, аборт. Вот это давайте сохраним как Punisher 4. Оружие уже будем по ситуации подбирать. Ага, его глушить нельзя, да? Наверное, не хочу. Да это говно продать. Может, винтарь? Ну, тут дозвуковые патроны. Надо еще броню взять. Уже меньше 3 миллионов осталось.
А, давайте пробуем с винтаря. СП5. Нормально. Какие у меня вообще есть тут патроны? Довольно много СП6. Так. Что еще мне нужно? Да, наверное, ничего. Я думаю, что я сейчас пойду на то же самое место и буду там снайпить. Но теперь у меня будет не болтовка, а приличное оружие. И приличный прицел. Пойду за водой схожу свежей. There's a famous saying that in life there are no shortcuts to success, but in the world's most competitive racing game, that couldn't be further from the truth. In Trackmania Nations Forever, the only thing that matters is your time at the finish line, no matter how you achieve it. In the 12 years since the game was released, many players have found and performed incredible shortcuts on tracks. Usually these shortcuts save anything from a few hundreds to sometimes a few seconds versus driving the intended way. But Так, мне осталось 5 киллов. Можно было корону взять, на самом деле. Это достаточно хорошее оружие, чтобы его с корондом носить.
макарон стоит 120 тысяч примерно. Из-за облаков плохая видимость очень. Вон он. И двое, как оказалось. О, да конечно. Я в первом же рейде просрал. Идите вы в жопу все. Я попал только один раз. И то было заблокировано броней. О, боже. Чё ж все так тяжело-то идет? Наверное, сейчас второй винторез использую. Those numbers pale in comparison to what you'll see in this video, because for over a decade, Trackmania players have been actively searching for the biggest shortcut in the game, and this hunt for perfection led players to saving minutes and eventually hours on tracks. This is the story of the quest for the biggest shortcut in Trackmania. There are many ways you can measure what the biggest Trackmania shortcut is, but the metric players have traditionally used is the total time a shortcut way saves over the intended way. And in order to save a lot of time, you first need a track that takes a lot of time to complete. Our story begins in March of 2013, when Jazz, an infamous Trackmania shortcut player, made a video about the track Longest Track Ever. Так, стоп, а где второй винторез? Вижу вал, но вал нельзя использовать. А, вот он. Я валдей продал. Это я, наверное, зря.
This track isn't actually the longest one ever, but that's how it was named when it was built in 2010. The track has 2 checkpoints, one at the very start of the track and one at the ending. But in order to collect the second checkpoint, you first need to drive all the way up to the top, spiraling back and forth at the entire length of the stadium, 6 times in a row, taking around 45 minutes to complete. Jav and his team were frustrated with this track, and they wanted to see if they could shortcut it, and what they found was amazing. You see, the author of the track had tried to be cheeky and placed some speed traps at the end of each level, where if you weren't aware of them, you launch right off the track, forcing you to start all the way over again. Jav and his teammates discovered that they could use this speed trap to their advantage, when on the 5th of March 2013, Jav uploaded this run to the leaderboards. Jav started out by taking the first checkpoint, and then instead of continuing on the road, he went out on the grass and drove a lap around the stadium, skipping the first layer of the track. Then he climbed back onto the track at the end of the first layer, just before the speed trap. He then went at full speed, and right at the end of it, he steered sharply to the left to bounce on the road border, flying and landing perfectly on the middle part of the stadium. From there, he gathered speed on the outside, and when the time was right, steered sharply to the right to bounce up on the roof of the stadium. He then drove all the way up to the glass and dropped down underneath the big pipe to land perfectly on the road in front of the second checkpoint. He picked it up, dropped down to the grass, and drove to the finish, completing the track in 1 minute and 28 seconds, and pulling off a shortcut route that saved 43 minutes. Quite the time saver. Most shortcuts in the game only saved a few seconds, and finding one that saved more than 43 minutes was going to be very difficult if someone wanted to beat the biggest shortcut record. But a few months later, a new track had sprung up that was even longer, and if it could be shortcut, it would completely crush the biggest shortcut record. This track is simply called This Track Is Possible. It was built by the mapper Ignitil in 2011, and originally it started out as a puzzle. Ignitil challenged other Trackmania players to finish it, and at first it seemed pretty straightforward, just drive to the finish line. But this red block is an engine off block that permanently shuts off your car's engine, and because of the anti-boosters pointed against you, it's not possible to just drive to the finish line. Even with perfect driving, skipping the anti-boosters, you still don't get far enough. So how do you finish it? Well, by driving upside down. This is the original solution to Ignitil's puzzle, where in the start, Ignitil intentionally drives upside down, doing a technique called a turtle, where by rocking the car back and forth, kinda like a turtle stuck on its back, it's possible to drive upside down since the wheels touch the ground and accelerate the car. He turtles across the engine off block and drives as far as he can reach until the car stops, still far away from the finish. But when upside down, the Trackmania car has a very slow default movement, at the pace of 1 block per hour. And since the distance to the finish here is 16 blocks long, the solution to the puzzle is to wait for 16 hours until your car finally crosses the finish line, making it the longest track in Trackmania history. This track is possible drew a lot of attention from shortcutters, because if the map could be somehow exploited, it would easily be the biggest shortcut in the game's history by several hours. But finding a shortcut was not easy, because the only way to shortcut the track would be to somehow skip the engine off block. But it seemed like there was no way to get past it. 2 years passed without any players managing to shortcut the track. But in the summer of 2013, Так, не пользоваться автоматическим режимом стрельбы, кроме тех случаев, когда человек совсем близко, я об этом знаю.
Подождите, то есть в том рейде была двойка, тот парень, который там лежал, 4-й шел здесь, и потом еще двойка пришла. 6 человек прошли мимо моей точки. И я убил 4. Правда, сочеталось из них только 3. Зато все 3 в голову из болтовки, что закрыло шутер Born in Heaven. А, нет, подождите, одного я убил там. То есть 5 выходит? Да-да-да, потому что вот этого проходящего мимо я не трогал. Если не убивал. Это дикий оказался. Зря я его убил. Ладно. Очень плохая погода. Я очень поздно увижу людей из-за освещения. Блин, в прошлом рейде была такая хорошая видимость. Очень сильный болит дроп. Будет непросто. Ну ладно.
Darkest Dungeon 2 по скидке. Сколько здесь? Ну, метров 70, наверное, да? Ну, 50. Может, не пойти подняться на башню, потому что это стрельба на стройке. Да нет, продолжу лежать. Я же поел, попил? Ну, вроде да. В этом рейде никто не хочет идти. Так, мне осталось 5 или 4? 4. Окей. То есть этот вытекший засчитался. Супер. Невероятно скучно. That all changed when Tortugo uploaded this run to the leaderboard. Подняться, что ли, все-таки на маяк. Мне кажется, это плохая идея. С таким освещением. Ладно, поднимусь, посмотрю, может быть, спущусь обратно.
Да, мне здесь не нравится плохое освещение. Из чего кажется, что пока я поднимался, кто-то зашел в здание, услышит, как я буду залезать на этот гараж, убьет меня. Ну, давай. Ресетнуть можно. Ну, подожду еще 10 минут. .48, beating the world record on the track by 15 hours and 41 minutes, easily making it the biggest shortcut in the game. Tortugo had performed a gravity-defying bounce, majestically soaring like a high jumper perfectly over the bar, making it up on the road and skipping the engine off block. This record would stand for a little over a year, until in 2014, Igntel decided to update This Track Is Possible to prevent shortcuts. The main change though was that he added walls to block the ledge Tortugo had launched from, and there was now seemingly no way to skip the engine off block. The track was widely considered shortcut proof, and it seemed like players would have to look somewhere else if they wanted to break the biggest shortcut record. But that's before the Shortcut Nation attacked. Meet FWO, Fastest Way Only, a Trackmania team solely dedicated to finding unique and interesting shortcuts on tracks. In 2015, they were requested to try This Track Is Possible to see if they could set the biggest shortcut record. And sure enough, they found a very promising idea. Fastest Way Only had figured out that the Да, давайте engine рисовать. would only activate when your wheels had grip on the surface. This happens both when the car is on wheels and when it's upside down. But technically, if one managed to get across the engine off block without having grip, it would never activate, and you could then skip the 16-hour-long waiting part at the end. Не работает.
exactly would you get across? Well, this is a two-wheel. For the longest time, two wheels used to just be a fun coincidence among others, as it was a very rare position to get the car stuck in. But on this track is possible, FWO discovered that they could use the two-wheel to their advantage. Because while in a two-wheel, the car doesn't have grip with the surface. Meaning that if you got one which drifted across the engine off block, you could easily shortcut the track. But the trick itself was by no means easy. They first had to flip the car from being upside down to being perfectly balanced on the side without tipping over, and then hope that the default movement of the car sent it across the engine off block. It took many attempts, but finally, Edge managed to set the first shortcut time on the track after the new update. Even in the world record run, it took Edge many attempts to get stuck in the perfect two-wheel position, but he finished with a time of 28 minutes, still saving over 15 hours versus the normal way. When Ignitil heard the news of the shortcut, he updated the track, adding a pipe above the engine off block, which made two-wheeling across it now impossible. But in the update, he also messed up and accidentally created some holes in the grass layers, which now had an edge you could conveniently bounce against, and the player Panos was able to complete the track in just 31 seconds, even beating Tortugo's original shortcut time. But after that was patched too, no one managed to shortcut the track ever since. But there was another hope for players wanting to break the record. In 2015, Simo900 created a track called the Spiral. This track takes advantage of another default movement in the game, which is that the car will slowly move backwards when stuck in this position on a rail. Once you've gotten into that position on the rail, you can leave your computer running, get some rest, and return the next day to drive the car into the finish. This was the new longest track in the game, taking 30 hours and 30 minutes to complete. But could the track be shortcut somehow? Well, Simo900 had been very thorough. The track has several ring checkpoints that you have to pass through to get to the finish, and the only way of doing that is by going onto the rail. So the only hope for a shortcut was once again to skip the engine off block. In 2018, I myself gave the shortcut a fair shot. I had found a setup for getting the car upside down on the start, but I quickly discovered that getting the car into a two-wheel position was much harder, since you had very limited space to work with. And to add to that, you'd also need a very specific two-wheel drift that would go towards the wall before the car just fell off the edge. After a lot of hours of trying, I only managed to get into the two-wheel position once, and that attempt quickly died. And after that, I decided to give up for the time being. It seemed like there was no possible way to shortcut the Spiral, and I forgot about the track for a while. But then, in March of 2020, the event Khaki is Khaki 5 was hosted, a competition where players build crazy tracks, exploiting unique bugs, and show them off to the community. One of the tracks in the competition, Khaki is Khaki 100, built by Wasker, was almost exactly like the Spiral, a series of engine off blocks followed by an impassable uphill if you tried to just drive normally. I noticed that his auto time was under 20 seconds, whereas a two-wheel run would take several minutes. It could only mean one thing. Wasker had found a new way to skip engine off blocks. A little while later, Wasker revealed the trick to the world. By getting the car to turtle and then driving against the wall at a very specific angle, it's possible to lock the front wheel driving against the wall. And since the other wheels are all in the air, you can skip the engine off block this way without ever touching it. A tremendous discovery. Immediately after seeing this, I told Wasker about the Spiral, and though it was late into the night, we went onto the map to try it out. Sure enough, the trick worked there as well. But the problem on the Spiral was that after skipping the engine off block, you still had to drive across the entire rail without falling off to save time. And that's much easier said than done. The safest way to drive on a rail is to have the back wheel on and the other three wheels hanging off. With this position, you should never exceed 45 speed on the turns and 25 speed on the straights, else the car will climb over the rail and you'll fall off. You can also never let go of steering to the right or the car will fall as well. Considering that we started trying this at 4:30 AM, it was one of the most stressful things I've ever done. But after a little over 1 hour, we both reached the finish line.
setting the new world record for the biggest shortcut in the game. 29 hours and 30 minutes saved. But still, there was one final way to improve the record further, and one thing that both me and Wasker forgot about in the heat of the moment: going backwards across the rail. It's harder for the Trackmania car to climb over the rail backwards, so the speed limits become 40 on turns and also 40 on straights. This meant that one could go pretty much twice as fast across the rail, and when I realized this, I decided to play the track again on stream. That's still pretty good. That's still pretty good, boys. 30 minutes and 11 seconds, beating the normal way record by 30 hours and 4 minutes, which Далековато бежать. Кого ты видишь? Ну, видимо, меня. Ну, конечно, опять я встретил двойку, опять сразу же получил в голову. Абсолютно точно такая же ситуация. Дед в атаке. А я ни разу не попал. О, боже. is where the world record stands today. After the Wasker trick was discovered, it has since been used to set the world records on other tracks with engine off blocks, since it's a fast and efficient way to get across, and the acceleration payoff can hardly be understated. But perhaps there will be an even faster method in the future. For now though, this is the history of the biggest shortcut in Trackmania. Thanks for watching. A sincere thank you to all my patrons for making this video possible. If you want to become a patron, I'll leave a link in the description below. Until next time, have a good... Так їй просрало би вінтерезу.
Вот так-то лучше. Нет запасного магазина для СВТ. Видимо, нет. Фигня какая-то. Они, кстати, очень быстро там оказались и очень быстро оттуда ушли. Интересно, почему? Интересно, как? Скорее всего, они заспавнились на стройке, сразу туда побежали. Быстренько вдвоем залутали по компьютеру и сейфу и вышли. Half a year ago, the nose boost was discovered in Trackmania Nations Forever. A bug which allows you to generate ridiculous amounts of speed in a short amount of time, and fly across any track with incredible velocity. It is without a doubt the most game-breaking trick in Trackmania, but doing it is as difficult as it looks. At first, it was thought to only be useful for tool-assisted speedruns, as the sheer precision required to nose boost seemed outside the realm of possibility for humans. But that didn't stop people from trying. Since its discovery, many players have grinded to become the first to achieve a nose boost world record. And even then, nobody got remotely close. But in February of 2022, Trackmania players were completely taken aback when the record on the official track A15 Speed had been beaten by the player Skycrafter. A15 Speed is one of the only tracks in the campaign where a nose boost could be viable in real speedruns, as there is a long straight before the finish where you could generate speed. As players eagerly checked out the run, they were a bit confused at first, as Skycrafter lost a significant amount of time in the start compared to the former record. But then, in the ending, he bounced on the dirt to perfectly set his car up on its nose, and then he managed to do a 6 nose boost chain to launch directly into the finish, improving the record by 0.07 of a second. But in the days following the record, drama began when community members discovered many clues that Skycrafter's record could have been faked. There was a lot of circumstantial evidence that people found questionable to say the least, but Skycrafter himself strongly insists that he did not cheat. So what had really happened? Had Skycrafter actually performed the world's first nose boost legitimately? Or did he fake the run for his own personal gain? In this video, I will tell you the story of Trackmania's strangest cheating scandal. First things first, nose boosts are really difficult to perform. In order to nose boost, you have to land on the nose of the car after a jump. If you drift when the car lands on its nose, it will launch off 90 degrees to the side and generate a bit of speed. This is what's known as a nose bug. If you do a nose bug towards one side, and then before the car has a chance to launch off, you nose bug the other way, you will start a nose boost chain. The goal when nose boosting is to do this back and forth as many times as you can, as it will generate an incredible amount of speed. It's easy to see how this works in slow motion,
but in real attempts, you really have no time to calculate your moves. There are so many variables that for humans, the outcome of a nose boost is essentially unpredictable every time. And getting one as powerful as Skycrafter did on A15 is exceptionally rare. In his nose boost, he went from 490 speed to almost 900 in an instant, which is the best nose boost ever done by a human. This in and of itself isn't that suspicious, but it certainly caught the community's attention, who wanted to see more replay files as proof. Trackmania's leaderboards operate with in-game replay files. Whenever you set a new personal best on a track, the game automatically saves a replay file of that run, which can then be uploaded to the leaderboards. You can also manually save replay files of anything that you like. Fast attempts, your worst fails, and so on. Each file only takes up a few kilobytes of space, and when chasing a record, Trackmania players will often save tons of replays, and then compare them later on to discover where they can improve. The fact that you don't need recording equipment or to livestream in order to compete in Trackmania is great, because it makes the barrier of entry low for new players. But as we have learned the hard way, this system isn't without its downsides. Last year, many top players were discovered to have cheated their replay files, amounting to several hundred illegitimate records before they were caught. Это еще что за фигня была? У него, кстати, по-моему, Алтын. Куда он делся? Не нравится мне это, пойду я отсюда. Да, я его не убил, как и ожидалось. Может быть, это читер? Не знаю. То, что его телепортировало, было очень странно. Это было прям как с тем читером, который потом ползая. О. Блин, это бот. Нет. Теперь это моя точка.
Собака. Я совершенно не слышал его шагов с тех пор, как он поднялся выше. Он, похоже, успел сделать крюк и обойти. Либо их было двое. Я уже был готов идти дальше. В смысле, собирался идти дальше. Чуть-чуть не успел. Не знаю, я умираю раз за разом. Это просто кошмар какой-то. This cheating scandal inspired Donadigu, one of the greatest developers in the community, to create a anti-cheat patch for Trackmania Nations Forever. The patch collects a ton of data in the replay files whenever you drive records, which greatly assists in detecting foul play. And since its release, this patch has become mandatory for all records uploaded to the leaderboards. Skycrafter's A15 record was driven on the competitive patch, and at first everything seemed fine about the run. I also thought that if anyone would succeed in nose boosting, it would be someone who had a lot of experience using them in tool-assisted speedruns, and Skycrafter was an active member of the Trackmania task community. But the day after is where things started getting weird. You see, Skycrafter frequented many Trackmania Discord servers, and a lot of players had questions about how he managed to do it. When asked about how long he'd played the track, he estimated between 125 and 250 hours of grinding, which is a fairly common amount of time to spend on a world record in a game as competitive as Trackmania. 125 hours on a 25-second track equates to around 18,000 attempts, assuming all of them made it to the finish line. But the weird thing is that Skycrafter later said he had no other close attempts or failed runs saved. This is highly abnormal, as in 18,000 attempts on a record, you are bound to get at least some attempts worth saving. An old personal best, a nose boost that could have been, etc. 2 days before he set the record, Skycrafter also claimed to have flown over the finish on A15 twice, but didn't save either of these attempts as replay files. When asked if he had any live recordings of these fails, he claimed to have a shadow play recording error, which didn't let him save them to his computer. However, after a little while, he was able to provide 6 replays that he had saved on the track. 5 of them were driven in December of 2021, and the last one was driven early in February 2022. None of the replays were even remotely close attempts at the nose boost, and the file names indicate that he only saved them as measurements of how close to Heffa starts he'd gotten, only 0.24 seconds behind, and so on. People were starting to get suspicious, so they started re-examining his run to see if they could spot anything strange in his keyboard inputs. Looking at his nose boost, the inputs were incredibly rapid, as they need to be for the trick to work. But 2 things in particular stood out. The first was that during the sequence, he didn't hold down brake the entire time, but reactivated it about halfway through the chain. This doesn't really make sense to do, as the likelihood of this completely breaking the nose boost chain is outstandingly high. Just about every top player would have held brake the entire time to try to get as many nose bugs as possible. The second thing is that immediately after the nose boost, he did a small left tap while flying towards the road border, which gave him a better bounce into the finish. If Skycrafter didn't do that left tap, the car would have hit the finish roof and ended up 100th behind Heffa's record. The entire nose boost sequence from start to finish happens within 0.2 of a second, and nobody would have had the time to calculate this move in real time. But this too could have just been a fluke, but it needed to be looked into further. Donadigu, who developed the anti-cheat patch, decided to dig deeper, and he discovered something very interesting. As it turns out, Donadigu discovered that Skycrafter had Cheat Engine connected to the tmforever.exe process when he drove the run. This is something that doesn't happen by accident, and requires the user to manually attach the program to Trackmania. But that in and of itself doesn't mean it was done maliciously. Cheat Engine is actually often used when creating tool-assisted speedruns, since it's a great utility for accessing memory addresses in the game's code.
But that being said, having cheat engine attached to tmforever.exe while driving the world's first nose boost record certainly is sketchy. And even more so when Donadigo discovered that the speed of the game had been tampered with. The expected real-time value of Skycrafter's run should have been 24,250 milliseconds, but the value saved in the replay was 240,000 milliseconds, 1 digit longer than it should have been. It is possible to claim that this is a bug with the competitive patch, but in the thousands of runs driven on it up until now, this is the first time anyone has experienced this bug. And it happened on perhaps the most important replay file of the year. When being confronted about all of this, Skycrafter remained adamant that his run wasn't cheated, to the point where those investigating were starting to second guess themselves. What if Skycrafter was telling the truth all along? That he had actually grinded a nose boost record for over 100 hours, that he'd gotten incredible attempts that flew over the finish, but didn't save the replays to prove it, and couldn't save recordings of them due to a shadowplay error. And in the run, where he finally got it, he forgot that he had cheat engine attached to the Trackmania process, and had also messed with the memory address related to the in-game timer in the same instance. It would be an incredibly unlikely series of events, but was there even just a tiny chance that it actually happened? Maybe. And in order not to remove a potentially historic record based on a hunch, the community kept digging for absolute certainty. And the next day, they finally got some answers. The biggest piece of news was that Skycrafter had sent Donadigo his autosaved replay file. As explained earlier, Trackmania will automatically save a replay file whenever you achieve a new personal best time, and the data stored in this replay should be completely identical to the one that is manually saved by hitting Save Replay. The big problem was that some data points were completely different between the replays, which only happens if the autosave had been manually tampered with as well. And no technical expertise is required to see this either. The manually saved replay was driven on the 14th of February, but his autosave was dated to the 15th of February. Skycrafter's explanation to this was that he must have messed with his PC date somehow, and when confronted about how none of this made sense logically, he claimed to have no explanation and that he was just confused. Unfortunately for Skycrafter, his act didn't fool anyone, and there was no longer any question about whether or not he'd cheated. There was a tiny chance a player could have accidentally had cheat engine open when driving a run, but trying to pass off a manually edited faked replay as legitimate is straight up manipulative behavior. This was the last drop in an ocean of evidence, which ultimately led to Skycrafter's record being considered cheated and removed from the leaderboards. But the two big questions that remained unanswered was how and why he cheated. How did he actually fake the run? Понятно, я тоже соскучился. Мне категорически не идут рейды. В большинстве случаев я просто умираю. В одном рейде я убил 4 игроков. Там было килограмм 70 лута. И когда я заканчивал ее рассортировать, пришло еще 2. И я получил голова-глаза. This video was critical in understanding Skycrafter's motivation for cheating, and it paints a picture of what might have happened. In the clip, he first showed around 20 of his own replays on a nose boost practice map, compared to a ghost where he only drove in a straight line. Interestingly, about half the ghosts in this epic montage were slower than the replay that just drove forwards, and his fastest replays only generated about 70 speed with the nose boost chain, whereas in his A15 record, he managed to gain nearly 400 speed. In the last part of the video, he showed a replay of A15 speed, and the player who shared the link to the video said that Skycrafter had created this clip as a placeholder for when he'd get the A15 world record, 3 months before he actually Based on the editing and the music he used, it was clear that Skycrafter had big thoughts of grandeur, and doing something the community considered impossible. After the nose boost was discovered in September of 2021, he wanted to be the first player to use it humanly. But when Skycrafter actually started trying it, reality struck him as he realized he was losing so much time in every attempt
that even a perfect nose boost wasn't enough for beating the world record. He saved his fastest starts into replays to track his progress, but his motivation quickly ran out after just one day of playing, as he too came to understand just how difficult this record would be, and he gave up trying at the time. In February of 2022, he again became infatuated with the idea of doing the nose boost, but this time his motivation was to join Fastest Way Only, the most famous Trackmania shortcutting team, where the only way to get accepted is by doing a shortcut nobody has done before. In the days leading up to the record, he asked many players if a successful A15 nose boost would be considered good enough to get recruited into the team. The traces of evidence that Skycrafter left behind gives us a good insight into how he cheated. The only replays he had saved were of his fastest starts, but coincidentally, his fastest run out of all of them was actually the world. Не, далеко очень. Там двое игроков встретились. Может и больше, чем двое. Как минимум трое живо. Да, я уж понял, что Соня была в полном восторге. Чё у меня такое чувство, что я сейчас просто умру? Потому что я кучу рейдов подряд просто умирала. Так, где-то здесь. Блин. Холм меня подвел. Просто камень. Я слишком долго не могу найти. Скорее всего, в засаду попаду. Я, скорее всего, где-то не там уже еще. Земляк, выстрелять не хочу, вот так наблюдаем. Но боты меня не интересуют. Опа, вон там. Есть. Чистый выстрел. Он смотрел направо. Почему? Меня искал? У него есть друг? Или друг тоже умер?
Ладно, надо лутать, где он. Почему у него нифига лута нет? Похоже, это не он тут перестреливался. А где тогда? То есть он тоже пришел сюда найти тех, кто перестреливался? Где тогда они? Севернее, что ли? Ну, поздно уже их искать, они давно переместились. Ладно, я не умер, и ладно. Это не санитаровский ли? Это санитар! Блин, он вылечится. Собака. Я не уверен, сколько там было метров. Блин, ну с ними там очень сложно драться будет. Ладно. Да, актеров завезли. Я мог бы лучше стараться, стреляя по актерам, конечно. Книжка. Капоитом, которого у меня еще нет. И ей спокойной ночи. Мне надо придумать, как... Ну все, санитар больше не проблема. Ау. Record replay itself, being 0.2 seconds behind Half-assed. It's likely that he got frustrated from failing this attempt, and so he cheated the nose boost using task tools that he was familiar with. The main way that Skycrafter got caught is because he had a complete misunderstanding of what Trackmania is all about. He failed to see how odd it was for a player to drive beginner racing lines after grinding a track for 125 hours. And he didn't have any close attempt replays saved, because he didn't have to grind for thousands of attempts and failed countless great runs like others have done. The story of his record was hollow.
because he didn't have the most important qualities that make for a great competitor: the passion and dedication needed to refine your craft, and the work ethic necessary for success. Those qualities are almost impossible to fake convincingly, and the only places you see them are in the greatest Trackmania players, whose real and amazing Я хочу закончить Punisher, у меня осталось 2 чувака, по-моему. for many years to come. In every form of competition, cheaters will always try to have a stab at the top for fame, glory, and money, thinking that there's a shortcut И я to вас очень success. люблю. But in due time, karma always comes back around, as in the end, his record was removed and he got banned from the Trackmania task community for gross misusage of the tools. But not only that, the competitive patch also got stronger due to his botched cheating attempt. And then, Hefes got this run back on the leaderboards. Thanks for watching. If you enjoyed this video, then please subscribe so you never miss when I upload new content. We're also really close to 1 million subs, so that would be an amazing milestone to hit. That's all for now. Так, давайте ВП возьмем. Эко, наверное. For now, guys, I will see you all in the next video, and until then, have a good one. Time. Speedrunning is a race against time. In any game or activity you speedrun, the point is to complete it as fast as possible. It's a great concept because it focuses so much on self-improvement and breaking the limits that were previously thought to be impossible. In Trackmania speedrunning, it is no longer just a race against time, but a race against fractions of time. Because in the world's most competitive racing game, players take speedrunning to the extremes and battle for world records by just hundredths of a second. All the cars in Trackmania are completely identical, and the physics are completely deterministic, meaning that there's nothing random going on in the game, and the only way you can gain time is by driving better racing lines and executing tricks better. The best Trackmania players are optimizing everything they possibly can, and over the last 13 years, they've pushed the world records in the game closer and closer to perfection. AO1 Race is the first track in Trackmania Nations forever, and over the years, millions of players have set foot on this track, and thousands have battled for the world record. It's the most prestigious record to hold in the entire game, and up until recently, the world record on the track was a 23.83 by Trabadia. The 2383 by Trabadia was set in June of 2020, and it long reigned as one of the greatest records achieved in Trackmania history, with this record being 300ths of a second faster than what any other player had achieved on such a competitive track. And it perfectly encapsulated what speedrunning is all about, that of setting a goal for yourself, putting great effort into practicing and refining your skill, and having the dedication to see it through until you get a near perfect run. Trabadia claimed to have spent almost 1,000 hours on the map to achieve this record, and during that time, he set many other records that were faster than what other players could achieve. He was just on a level above everyone else, and it was awe-inspiring to follow his journey and see how far he could push the record. But sadly, if something sounds too good to be true, it usually is.
and Trebodia's case was no different. During the recent cheating scandal in Trackmania, it was discovered that Trebodia's AO1 world records were all cheated, leaving everyone in the Trackmania community speechless. It was just unbelievable for us to think that one of the greatest Trackmania records wasn't done legitimately, and that such a good Trackmania player as Trebodia would cheat. But that's what happened. And Riolu, who was in second place on the leaderboards with a 2386, was also found to be cheating by playing the game in slow motion. And when both of their records were deleted, the AO1 race world record was sent all the way back to a 23.87, driven by Kripke in 2014. 7 years of perceived progress on the track was lost, and a really bad stain was left on Trackmania's most prestigious leaderboard. To the community, the whole situation was tragic. But all hope wasn't lost, because in adversity there's also opportunity, and on AO1 race, there was now a chance to repair the damage the cheaters had done, and some top level players wanted to bring the world record back to its former glory, and try to beat the cheaters legitimately. To start, let's have a look at the track. Apart from driving good racing lines and going as close to the walls as possible, there are 3 main sections where you can gain time on AO1 race: the downhill, the speed slide, and the uphill. The first section, the downhill, takes place just after the start, and here it is vital to reduce airtime as much as possible. The Trackmania car only accelerates when the wheels have contact with the ground, and since the rest of the track is driven at full speed after the downhill, it is vital to land as early as possible, so that you can start accelerating again quickly. This is best done by doing a short release of the acceleration, while also jumping diagonally. Doing this, you travel a longer distance than jumping straight, meaning you have to release the acceleration less, and you will be able to carry more speed as you land in the downhill. Following that, the track takes a sharp left turn. В стволе был неправильный патрон. Ну как неправильный? Не такой хороший, как в магазине. Так, один есть. Если убью второго, закончу с панишем. Вика где-то здесь лежит. Наконец-то. Зараза, без рюкзаков. Все, можно выходить из рейда.
Так. Мне нужно остановиться, когда здесь будет... Я чуть-чуть поздно остановился. Слишком долго соображал. Один патрон позже. Впереди. Неожиданно. Мне нужен ключ из того банки. Я никого не вижу. Где они тут гранатами перебрасывались? Блин. I'm done. У тебя друг есть? Близости вроде никого. 4-й уровень всего лишь. Мне почти стыдно. Опа, гофра, все, мне не стыдно. Еще и провода. Вон он!
Я уж думал, друг пришел. А! 209-й? 209-й восточный, да? Ничего ценного. Все, надо сваливать отсюда. О, жирный. О, рядом пистолетчик. Так, нам нужен дискорд. Нам нужен... Так. А. Сейчас. Нет, звука все еще нет. Так, звука нет. Здесь звук есть. А здесь можно проверить. Вообще, наверное, сейчас будет работать. А. Не знаю. Так, фертилайзерс. Раз. Спатур. Два. О, тут морфин нужен был. О, блин, опять гофры искать. Что здесь происходит? Понятно. Ага, у меня щелочи нет. Окей, соберем щелочь. Так. АК-74М и ПМ. И М-ка, если у меня есть найденная в рейде. АК-74Н и ПМ. А сюда мы уберем что-нибудь большое. Вот так, например. Например, вот так.
О, удобно. Ладно. Так, па-па-па. Сколько он стоит на барахолке? Да, ничего не стоит, окей. Продаем. Так, что я хотел? Я хотел сдать предметы. Калаш, 2 ПМа. Теперь у прапора нужно забрать М-ку. Снять с нее весь обвес. Вот это. Глушитель. Вот это. Вот это, по-моему, понадобится. А, нет, не надо. Это. Хэндгвард. А, это не хэндгвард. Ага, это нижняя часть хэндгварда, окей. Это нужно. Это можно снять. Это можно снять. Все остальное должно быть нужно. Что тут за патроны? То мы никогда не узнаем. Вот, 755. Надо письмецо, кстати, забрать. Сейчас сделаем. Так, вот это убираем, это сюда, Чпук. Никсоры готово. Жирный все еще не подключился. Давай пятерочку где-нибудь. Так, и нам нужна пака. Пака у Регмана продается. Пака. Not enough space. Так. Ну, вроде как все. Сколько нам ЧВК для Silent Caliber нужно убить? 7, окей. Интересно, я об этом пожалею? Кто к нам пожаловал? Давай, пацаны, готи! Нет, заряжайся! Пал в него! Ладно, это было неплохо. Вот разделите это со мной. Кто к нам пожаловал? Давай, пацаны, готи! Нет, заряжайся! Пал в него! Чах или во тьме. Before getting to the second important section, the speed slide. Here it is very important to be fully on the right side of the track at the entry to the turn. Then steer left. Так, я одет в листочек бумаги.
При этом мне нужно убить 10 ЧВК. When you're sliding at high speed in Trackmania, at a very specific angle, the car will actually accelerate faster than if you're just driving straight. This is what's known as a speed slide. The goal of the speed slide is to build up as much speed as possible before the final jump. And to compete for the world record, this slide has to be perfect for the entire turn. Any small error, whether it's steering too much, known as an oversteer, or not steering enough, known as an understeer, will cost you massive amounts of speed. Then we get to the third part of AO1 race, the uphill, where players abruptly steer to the right to go up the hill. While this looks awkward, the movement causes the car's back wheels to touch the ground sooner, and thus they accelerate a little bit more before the last jump, gaining a few hundredths at high speeds. Combining these three parts at the highest level without losing even a hundredth of a second is just immensely difficult to do. And for a long time, nobody was able to beat the track in under 23.90 seconds. The first player to do so legitimately was the player Kripke, who in December of 2014 achieved a 23.87 on the track, doing everything close to perfect. Кажется, слишком поздно жирным For a ответил. while, it was thought that this was as low as the record would go on AO1 race, as it becomes absurdly difficult to gain any significant time after reaching 23.87. But as the years went on, there would be some very interesting developments on AO1. In October of 2019, Riolu set his 23.86 record on the track, which was later found out to be cheated by playing in slow motion. But at the time, this was seen as a grand accomplishment by the community. Не очень хороший. Что? Ничего не понимаю. Так, для Панишера засчитался квест? Да, супер. Блин, у меня рука успела вычесть. Наверное, нет возможности ее залатать. На, блядь, жри, сука! Граната! Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Вот что в этом рейде происходит. Надо добраться до трупа Тагила и облутать его.
Так, убивать ЧВКшников бесполезно. У меня больше нет паки и шлема. Жалко, у Тагила не было никакого хорошего ключа. Никакого хорошего ключа. Жалко, у меня квеста на Тагилу ничего не было. Ладно. And then, in May of 2020, a big hype started forming around AO1 race, when the players Roland, Trabadia and Dwarker all started going for the 86 themselves, or maybe even 2385. On the 5th of May 2020, Dwarker would drive a historic run on AO1 race. He started by getting a decent downhill, being a few thousandths of a second ahead of Kripke after the turn, and then, in the ending, he got the greatest speed slide anyone had ever seen on the track, holding the exact angle perfectly all the way through the turn. He was way ahead of the record, and all he had to do in those split seconds was aim his car towards the finish at the last jump, and the world record would be his. But Dwarker angled slightly towards the right on the jump, and across such a big distance, a tiny difference can have a big consequence. All Dwarker could hope for was that the car wouldn't crash before reaching the finish line, but with only one block left to go, Dwarker's back wheel touched the wall, and it resulted in him getting a 2387. And if he hadn't crashed, Dwarker would have had the new world record of 2385. But it just wasn't meant to be, and despite seeming like the top contender to take the record, someone else would beat him to it. Because 1 week later, on the 12th of May 2020, Trabadia set a 2387 on the track. At first, it seemed rather inconspicuous, as Trabadia had steadily climbed up the leaderboards in the weeks prior, first getting a 2389 and then a 88. But Trabadia would quickly show that he was on another level, because the very next day, he set a new record of 2385 on the track. It's hard to emphasize the gravity of this record. Trabadia's personal best was still 2387 before this run, meaning that he skipped past 2386. But this run certainly wasn't a fluke. Over those 2 days in May of 2020, Trabadia had gotten 5 2387s, 19 2388s, and 30 2389s, before he got the eventual .85. The Trackmania community saw this as an incredible achievement, and many of us thought that the record would stand forever. But in the next week, Trabadia would tie the 2385 6 more times, for a total of 7 2385 runs. Other AO1 specialists like Roland couldn't fathom how he could be that consistent at the speed slide, something that he'd only gotten perfect a handful of times in his hundreds of hours on the map. But Trabadia was getting a perfect speed slide almost every time. And 2 days later, Trabadia lowered the record again, down to a 2384. And then, somehow after reaching 2384, Trabadia kept playing the map for the next 2 weeks. And in the start of June of 2020, he uploaded an unimaginable, unthinkable 2383. On Trackmania's most competitive track, a record that had been actively fought for and optimized ever since 2008, Trabadia was now 300ths of a second ahead of anyone else. It's the reason why this record was so highly regarded in Trackmania, as one of the peak achievements. Так, осталось 9 ЧВКшников, да?
moment in the game's history. The story of the player who, despite holding the world record, pushed further and further for perfection was a story that we all wanted to believe. But sadly, it was just a little too good to be true. Everyone trusted Trabadia, and nobody thought that he would cheat the records. But early in 2021, when Donadigo and I conducted a cheating investigation on Trackmania replays, we looked into Trabadia's AO1 world record and found something very strange about his speed slide. Trackmania replays store the exact inputs a player did in their run, and when comparing Trabadia's speed slide to other players, there was a stark difference. Other players' speed slides, like Droarkers and Kripkis, consisted of hundreds of tiny movements, whereas Trabadia's consisted of a few very robotic-looking steering values. This didn't seem normal at all, but when we looked more into it, the picture became much more clear. As it turns out, Trabadia's inputs in his speed slides on AO1 were the exact same every single time. Not Опять этот спам. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! А ну иди сюда, говно собачье! Иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя трахну! Будь ты проклят! Иди, идиот! Блин. Фух, он умер. Была очень хаотичная перестрелка. Попал. Ему ж прям в лицо прилетело, разве нет? Я хочу посмотреть на записи. Опять. Ауч. Смотрите. Вот первый выстрел, прямо над его плечом. Вот второй выстрел, прямо над его головой. Прям вот совсем рядом. И третий задевает его, но, скорее всего, я уже был в тот момент мертв. Дощадно. А у меня есть еще один дробовик с глушителем, или мне новый придется покупать? У меня есть просто дробовик. Да, придется новый покупать. Нет. Где он? Он, видимо, не помещается сюда. Например, кричит. Дешево, кстати. Так, сюда. Надо магнум докупить. Так, мне нужны
наушники. Шлем. И пака. Пока-пока-пока-пам. Пока-пока-пока-пам. Так. Должно быть нормально, я думаю. Так, пойду в туалет схожу. Так. Even the slightest fluctuation, but exactly the same inputs. This level of precision simply isn't possible to have consistently, as the steering range in Trackmania has 65,000 possible values. And after we confront Они внизу. Так, ты 3 трупа здесь. Я 4-й. Есть еще 2. Гренадер человек делает. Плюс 2 килла. Кристина, девушка, похоже.
Ну вот, стой. Я письмо не отдал. Я с ним умер в итоге. Слушайте, а может быть, они исправили? Короче, раньше, чтобы тебе засчитался квест на потрогать выходы с завода, тебе нужен был ключ вот в этом месте. Во всех остальных ты мог просто потереться о дверь, а здесь тебе нужен был ключ. Может быть, они это исправили? Да! Блин, я лох! Если бы я его сделал раньше, я бы квест на Тагилу закрыл. Ладно. Чики-брики, пальчик выкинь. В смысле ты не умер? В смысле ты не умер? Ладно, второй раз было в грудь, но первый раз-то в голову. А? Теперь здесь не засчитывается? Серьезно? Или он уже был засчитан? Инсайдер. А, скаут. Окей, супер. Супер, осталось только выжить. Это намного более ценная штука. Кстати, надо гофры поставить на ночь крафтиться. Тогда с утра смогу следующий... А, нет, не смогу, мне еще нужна щелочь. Я щелочь в этот раз забыл отложить. Придется идти на развязку за щелочью. To Trabadia about it, he confessed to cheating on AO1 race using macros in a twit longer. In the twit longer, he mentions how he became obsessed with perfection on the map, which eventually led to cheating that he felt he couldn't control. He says that he didn't do it to glorify himself or out of narcissism, and that he almost never played Trackmania with the goal of being first. Instead, he says that if there was a public tool-assisted speedrunning tool in Trackmania, he'd want to become a tool-assisted speedrunner. He also says that his idea was to reach a semblance of perfection, and then he would feel happy. But no matter how many times he improved, he never felt satisfied. Nobody would have any problem with Trabadia using macros to execute perfect speed slides if he stated that his runs were tool-assisted from the beginning. The problem is that he claimed his runs were achieved legitimately, and uploaded them to the leaderboards, where they absolutely do not belong. And on several occasions, for months after setting the records, claimed that they were legitimate in videos and in messages.
The focus of his obsession also seemed to revolve around being perceived as a perfect player, rather than just reaching the limit on the track, as he was often seeking approval and validation for the runs. Even in his apology, he claimed to have achieved a 2384 without macros, but provided no evidence of the run, leaving a sour taste for anyone that would now want to go for the AO1 world record. 1 year earlier, Dwarker was just a few pixels away from making history on the track, and with the news of the cheaters now being gone, he decided to try to repair the damage they had done, and started going for the world record on AO1 race once again. And after only a few days of grinding, on the 5th of June 2021, Dwarker got this run on AO1 race. Так. Да, кстати, инсайдера сдать. Ну, не инсайдера, точнее, а скаут. Я бы уже закрыл этот квест. Теперь мне снова Тагилу искать. Ну ладно. Так, я хочу посмотреть, сколько мне осталось скиллов. 7, по-моему. Кстати, письмо отдать. Dwarker's new AO1 record ended up being a 6. Okay. Whereas Riolo's cheated 86 was a 869 on 400 run by the new on Aegis with the run, leaving a sour taste for anyone that would now want to go for the AO1 world record. 1 year earlier, Dwarker was just a few pixels away from making history on the track, and with the news of the cheaters now being gone, he decided to try to repair the damage they had done, and started going for the world record on AO1 race once again. And after only a few days of grinding, on the 5th of June 2021, Dwarker got this run on AO1 race. (2386), the new world record on AO1 race. This was an incredible run by Dwarker. He had a fast start with a good downhill and reached 479 speed after the speed slide and the uphill, which was just barely enough to break the 2387 tie and claim the first ever legitimate 20. Пустил. Двустволка. Готов. Этот готов. Он у меня его. Здравствуйте. Секундочку. Мне тут только что в голову прилетело и отрикошетило.
ты умрешь сегодня или нет? Наконец-то. Еще раз здравствуйте. Давненько я вас не слышал. Приятно, так сказать, снова услышать знакомый голос. Тебя почему-то тихо слышно сейчас. Вначале вроде было нормально, а сейчас стало тише. Так лучше. Как поживаешь? Как Собакин? Вон он, сука! Окей. Да, неплохо. В Турляндии вот был. Повидал отца. А? Отца жены. Нет, ну ты же помнишь, что я экстремист, и мне в Россию не стоит попадать. Ну да, но у меня чуть-чуть ставки повыше. Ну, у меня кроме войны еще есть статья за экстремизм, там 6 или 7 лет, уже не помню, в тюрьме. Ну да, я же в МИСе работаю в экстремистской организации. Забыл? Да. Ты уже делал первый рейд? Ладно. Звучит, в принципе, как типичный экспириенс. Ага. Угу. Чем хочешь заняться? Я буквально только что убил Тагилу и в следующем рейде открыл квест на, собственно, Тагилу. Я немножко расстроен. Ну, не пол. Четверть, может быть. В лучшем случае. Ну, пока в отпуск, да. Ну, я вот только вернулся из Турляндии в воскресенье прошлое. И на этой неделе я все еще в отпуске. Да, не жалуюсь. Так, мне осталось 3 убийства, будучи завернутым в бумажку. Ну, пока. Пока-пока-пока-пон. Знаешь эту игру? Она, по-моему, так и называлась, Покапон. Там были человечки, которыми ты мог управлять. По-моему, высокоуровневую команду отдавать. И
они постоянно отбивали какой-то ритм в барабаны и пели. И вот когда они шли, они говорили пока-пока-пока-пон, пока-пока-пока-пон. Как-то так. Окей. Не мама дорогая, а ужас, что так долго? Я, наверное, за последние 2 дня потратил 1,4 миллиона, ибо вообще не шло. Справедливо. 2 брата-акробата в паках. А ты бир в этот раз или юсек? Хорошо, а я юсек. Будь готов. Акции меты упали до 293. Акции меты упали до 293. Ну, смотри, летом 2021 года они были 385. В декабре прошлого года они были 85. Ну, я их продал по 320, так что, в принципе, я доволен. Ну, выдавали мне их по 380, так что осадочек остался. Ну, наверное, 10 000 фунтов, что-нибудь такое. О, пошли залутаем разведданные. Ладно. Так, тебе нужны солевы, да? Нормально. Сейчас еще лидекс найдешь. Это хорошая идея. Разведосов нет, солев нет. Вообще ни хрена нет. Я бы сказал, что кто-то тут полутался. Ну, сам понимаешь. Ладно, пока ты лутаешь первый этаж, я полутаю картотеки. Интересно, я могу сделать тебя громче? Нет, ты уже на максимуме, окей. Я понял, в чем проблема. Еще. Скажи что-нибудь. Алло.
Ну, вот да. Теперь хорошо. Теперь, правда, тебя будет слышно на стриме, ну да ладно. Кого это когда смущало? Ты же не дед. Я закончил со вторым этажом. Так, погоди, кажется, ко мне кто-то стучится. Нормальная фигня. Так, я вернулся. Ты еще в здании? Да, у меня 2 коня. Нормально. Скачи галопом. Куда пойдем дальше? Ты ходишь по первому, да? Я хожу, да. Я возле двери, где медицина. У меня вообще полный рюкзак нормальных вещей. А, ну пошли на выход тогда. Есть, конечно, еще что немножко допихнуть, но так. А что поменялось в Таркове, кстати? Боты теперь иногда бегают. Я И вот- реже стреляют в тебя. Блять, попал мне в Ты умер? рюкзак. Нет, Мне тоже грудак выбили. А где он? на цитадели, походу. Да, похоже на то. Меня убило гранатой. Ну чё, попробую. Что сказать? Ебать, это он с кем-то стреляется, что ли? Ну, патроны там нормальные, видимо. М80. У него болтовка. М700, скорее всего. Бинуральный звук нормальный теперь? Да вроде да. Я во всяком случае пользуюсь. Перед задом толком не отличить, а в остальном нормально. В 2 раза Так, FPS вроде Ко не мне жрет. кто-то идет. Ща мне пиздец наступит, скорее всего. Наваляй ему. Ну да, мне ногу выбило. И я умер. Надо было вкинуть аугментин. Что ж. Ну, в общем, да, типичный welcome от Таркова. Добро пожаловать домой. Ну, а в термоскоп вынес хотя бы. Ну, 50 тысяч с копейками. Да, тут продать не могу его, но насрать. ЦМС еще есть теперь. Не, я про 50 тысяч, если продавать терапевту. Мгм. Можно оставить для этого. Для 3-й медстанции. Чьей-то стороны.
Помнишь 100-метровку? Ага. Больше там нет 100 метров. Что там есть? Просто 5 хедшотов на каждой карте, кроме завода. С болтовки. Нормально. Ну, у меня смешанное чувство на этот счет. Пресеты вообще помогают теперь? Да, я их начал использовать только вот буквально пару часов назад, когда 4-й панишер делал. Я бы не советовал ставить в пресет оружие, а вот броню там, полумаски всякие отлично заходят. Сейчас я дособерусь. Let's go, шайбой. Кстати, ты меня сегодня ренеймнул в М многоточие на сервере? Чё, я вообще никого ни во что не ренеймал. Ага, значит, это другой Лёша. Понятно. Так, я отойду. Меня боты в этом вайпе уже дважды байтили. И один раз кемпили. А ты кемпе? Да. Про кемпели это, короче, я услышал, что на электростанции на берегу кто-то стреляется с ботами. Я был рядом, пошел его пушить. Он ясен пень затаился. Я перебегаю через мост. Знаешь, вот этот вот мост там? В левой части электростанции, если смотреть на санку. Ну окей, неважно. Короче, под этим мостом сидел бот, и он мне попал первой пулей в грудь. Потом вышел ЧВКшник и добил меня. Вот. А с байтерами-ботами, в общем, в первый раз я убил 2 охранников штурмана и ждал, пока он меня запушит. Слышу, кто-то подбежал и встал на углу здания, как это обычно штурман делает. Но я пошел его пушить, а это оказался обычный бот. А штурман меня издалека расстрелял в этот момент. А второй случай, я был в 3-этажной общаге, только что в нее зашел, поднимаюсь на 2-й этаж, слышу, на 3-м этаже кто-то шоркает. Поднимаюсь, стою между этажами, слышу, справа шоркает. Выхожу в коридор, смотрю направо, там стоит охранник решалы. И в этот момент меня убивает охранник решалы слева. То есть их там было 2, по одному с каждой стороны, и шоркал только один.
В О, общем, понятно, боты в этом вайпе, видимо, клевые. да, гении. О, у меня для тебя есть подарок. Вот. Чё? О, он. Гороха? Да. Понял, Еда не победителей. Да. Ты Все научился. так. Юный Я подаван. каждый раз так говорю. Сейчас я проверю заправку. Здесь берет. Хочешь берет? Нет. О, здесь ствол от ДВЛ, который у меня не лезет, потому что у меня нет рюкзака. Ну, в принципе, кстати, можем пойти в ту сторону, полутать всякие складские помещения. Ты не бегай, а то опять устанешь и проголодаешься. У меня с собой еда. Победителей. Если помнишь. Да. На новый заправ... У нас тут, кажется, гости. Только меня не убей ради Христа. Это бот. Там еще есть? Да, он еще жив. Орет, что у него ему ножку больно. Да, бля, умереть не хочешь? По-моему, он жив еще. Есть, по-моему, еще один, или этот жив, да. Наконец-то. Рюкзака нет, зато у него альфа-альфу я возьму. Бери. Чё? Теперь наши безвозвратно теряются? В смысле? Ну я Давно уже. Ну, большинство вещей, которые ты приносишь в рейд, если ты пытаешься их выкинуть, они безвозвратно теряются. Анти-РМТ measures. Я в здании справа от трупа бота. Тут толком нифига нет. Можем до Юсеков дойти. Пошли до Усека. Захожу. Это что такое? Это МП5 чей-то. Рядом где-то новичок. Я, правда, направление не понял. Кстати, я же могу больше не пользоваться дробовиком. Слушай, а раз мы ходим на таможню, я могу булщит сделать. Справа бот. На крыше, снайпер. Увидел? Блядь, я не понимаю, как стреляют. На крыше. Не, я понял про крышу, но... В дальней части. Еще один есть. А, вот он. Блядь, шотнул меня. Я слишком долго понимал, на какой крыше, короче. В грудную клетку меня одним выстрелом. Так, я побежал на выход. Я съем горошек, вспоминая о тебе. Служивый! Я чуть тоже от бота не отъехал. Еще раз? Следующий рейд я пойду как полный идиот. В смысле, голый с пистолетом? Кыч! Так, я нашел 2 ЧВКшников. Сейчас я отъеду. Работаем.
Я так классно одел глушитель, что он у меня закрывает большую часть прицела. Точнее, не так, он закрывает ту часть прицела, где, собственно, прицел, понимаешь? Вот центр. Тебе нужно было закрывать все, кроме прицела. Еще раз? Тебе надо было закрывать весь экран, кроме прицела. Глушителем. Реально. Блин, а это идея для стартапа. Интересно, они убежали или сидят там, ждут меня? Стрельба мешает. Ушли, зараза. Где мне теперь их искать? Двойка испугалась одного человека. Ужас. О, кто-то уже на такси выходит. Блин, сейчас меня, кажется, снайпер-скаф убьет. Что там в булфите нужно заложить? Роликсы, золотую зажигалку, что-то еще, по-моему. По-моему, все. По-моему, там что-то третье есть. По-моему, это какое-то оружие типа ДВЛа. Не, это, по-моему, другой квест. Anyway, я почти вышел, сейчас узнаем. Раз в булфите нельзя убивать ботов, для этого будешь ты. Специально избранный человек. О, работает, супер. Так, все, я вышел. У тебя, кстати, насколько быстро выходит из рейда? У меня вот меню со статистикой появляется быстро, а потом я жду секунд 20-30, просто черный экран. Не, у меня вроде такого нет.
Я считаю, что это специфичное для меня. Так, я вышел. Выкинул все из этого. Что-то я хотел. А, был щит взять. Так, был щит. Рестарт. СВ-98 надо. Дерьмо. Not enough space in stash. Все еще. Ты уже готов ведь? Ты уже готов, говорю? Да. Сейчас я роликсы найду. Роликсы, вот они. Все, готово. Осталось не сдохнуть. Все. Просто нагибатор 9000. Zero to hero.
Как твои исследования в области графики? Ну так, сейчас я вместо графики Android фикшу, блять, наш. Звучит не очень хорошо, если такой специалист, как ты, занимается в Samsung фиксом андроида. Ну чё подпишешь? Как это произошло? Как начальство сказала, надо пофиксить говно. Я пошел фиксить говно, что сказать. Жесть. И давно? Ну, практически месяц как. Ну, типа того. Правда, большую часть времени я разбирался, как, блять, собрать это, потому что у нас никто не знает, как это собрать. Людей спрашиваешь, они вообще ничего не понимают. Ну, нажми здесь и нажми здесь. Почему не работает, я не знаю. Короче, вот сидел с декомпайлером, позавчера собрал. Жесть. Аж до декомпайлера дошел. Ну, для Java это не так экстремально. А, Java? Да. А, ну Android же, да, конечно. Ну да. Видел я дизассемблированный код Java. Это, считай, исходный код, там, по-моему, только переменные переименованы. Ну, может быть, ну, с учетом того, что у меня сорсы есть, мне как бы насрать, у меня там основной вопрос, как бы, чё во что собирается, поэтому мне-то пофиг, чё, как там называется, и у меня есть сам сорс. Ну да. Вот. Там основной вопрос, как это перепаковано, что происходит внутри, вот такого рода вещи. Вот. Ну, как-то так. Так, давай добежим быстренько до общаги и заложим это говно, чтобы я не сдох с ним. Я 2 или 3 раза в этом вайпе сдох с СВ-98, пока шел его закладывать на берег. Нормально. Ни разу у меня такого не было. В этот раз было, и я недоволен, мне не понравилось. Опа, тайника нет. Куда он делся? Его убрали, что ли? Контейнеры теперь рандомные. То есть есть фиксированные места спавна контейнеров, а они могут быть или не быть. Убил одного. Какой бред. Какой мудак это делает вообще. Я тебе тут вещей надыбал. Да, спасибо. Это этот, как он? Полноценный мужчина. Это, по-моему, кстати, один из пресетов. Массинист вот этой вот. Не кепочка, как это называется? Панамкой. В смысле пресетов? Ну, пресет одежды. Смотри, сейчас в лагере флешку найдем. Опа. Около общаги кто-то есть. Это Опа. А это уже по нам, да? Или нет? А, в голову! Я откажу назад, лечиться, да. Я в кусте лежу, короче. А, в грудь. Я лежу под деревом, пытаюсь высмотреть его. Да, давай. Кого-нибудь. Ты там что-то шоркаешь, даже за спиной? Скорее всего. Блять, шокнул меня, я вообще не буду откуда. Меня тоже.
Я только вкус лег. Это подозрительно. Кит-зомби какой-то. Ну, ладно, за Меня тоже. 762 РХПБТ. Я даже не знаю, что это. Это новый патрон для Мосинки. Ох, ладно, короче, наверное, я прервусь на сегодня, а то спать охота пипец. Потом еще приду. Хорошо. Хорошо. Спокойной ночи. Ладно, да. Давай тогда пока. Был рад тебя услышать. Взаимно, ладно, давай. Пока. Пока. T386. Trackmania records are rounded down to the 100th of a second, but you can also check what thousandth of a second they crossed the finish line. Dwarker's new AO1 record ended up being a 23.867, whereas Riolu's cheated 86 was a 869, meaning Dwarker had not only set a new world record, he'd also beaten one of the cheaters on AO1 race. It was an amazing achievement from Dwarker, but now it was hard to imagine the world record going much lower. The only difference between Trabadia's runs and Dwarker's run was the speed slide, but robotically holding the exact steering values that generate the most amount of speed simply isn't possible to replicate, because controllers in Trackmania generally fluctuate between steering values of 500, even if you hold the stick perfectly still. Despite Trabadia's records being removed from the leaderboard, it seemed like his claim of 2384 and his cheated 83 run would haunt the track's history forever, and it very well could have if a new strategy hadn't been discovered. But somehow, after 13 years of competition on AO1 race, there was a new strategy that nobody had discovered. Стоп, а мне же больше не нужно дробовик использовать. 2021. Блин, он теперь место будет занимать. A tool-assisted speedrun of 2378. What Alex had discovered was that it was possible to speed slide the first corner as well. Speed sliding in Trackmania is only faster when going at over 400 speed, and it turns out that this is just barely possible in the first corner of AO1. But the problem is that you have to tap brake to initiate the slide, which loses a bit of time, so you must slide for long enough afterwards that you can compensate for the time loss. After the slide, Alex was still behind, but he had more speed than the previous tool-assisted record, and this tiny bit of extra speed snowballs through the next speed slide and the rest of the track. Alex's new task record regained all the time it lost and more before the finish line, saving 200ths of a second. At first, this new speed slide was deemed too hard for human runs, but Roland decided to experiment with it, and he very quickly noticed that it could potentially save time humanly as well. So he started going for attempts with the double speed slide, and after a few days of grinding, Roland would show the potential of the double speed slide strategy, when he tied Dwarker's 2386 record on AO1. Then, 2 days later, Roland shared another AO1 run with the community. (2385). A new world record on AO1 race, with a new strategy. The last time the track saw a strategy innovation like this one was nearly 10 years ago, so this was a big deal. But Roland wasn't done yet. As he said in his own words, this was only the beginning. He kept grinding AO1 race, and 2 days later, he got this run. Я сейчас доделаю панишер и тоже лягу спать. Уже довольно поздно.
2384. Roland was the new king of AO1 race. He was leagues above anyone else on the track, and the entire community cheered him on to keep going and try to break the 2383, which was the final hurdle to return the AO1 leaderboard to its former glory. And though there now wasn't much room for improvement left, Roland knew he had it within him to get the improvement. And 5 days later, history was made on AO1 race when Roland got this run. Так, кажется, ЧВКшников нужно убить или одного я забыл. Разберемся. Вот это тап. С Макарова. Неплохо. $23.83. Roland had done it. Another new world record and another incredible accomplishment on AO1 race. This one really had everything. A good start and downhill, followed by 2 perfect speed slides, being just enough to clinch another 100th of a second on the track. Looking at the AO1 race leaderboards again, it was as if despite the tragedy of the cheating scandal, nothing had really changed. It took an immense effort from both players, but at long last, Roland and Dwarker had successfully brought the AO1 record back to its former glory. But the hype for AO1 race was far from over. Because of the new double speed slide strategy, many players were grinding the track, and the leaderboard was getting packed with runs under 23.90. A few days after Roland's record, Pekkas managed a 23.85, and the week after that, Lakadal drove a 23.86, and Dwarker managed a 23.85 of his own. Originally, Dwarker didn't believe in the double speed slide idea, but after seeing Roland's success with it, he decided to give it a real shot. And 1 week later, he improved his personal best with it again, down to a 23.84, just 100th of a second behind Roland. Dwarker was getting close, and he felt that he still had a little bit of room to improve. He just needed that one run where everything aligned perfectly. On the 17th of July, Dwarker had a great chance at beating the record. He got onto a run with an exceptional start, getting a perfect downhill and a near perfect speed slide. Before the second checkpoint, Dwarker had a 100th of a second lead over Roland, with even more speed. All he had to do was execute a decent second speed slide, and the record would be his. But in the final turn, Dwarker held the brake a bit too long to initiate the speed slide, and he also didn't slide at the exact optimal angle, costing him speed. And across the final jump, his lead had completely vanished, and it resulted in a 23.83. It was a new personal best and a world record tie on Trackmania's most prestigious track. But to Dwarker, it was somewhat disappointing that he couldn't hold the lead on such a strong start. Still, Dwarker knew that it was just a matter of time. He really was just one good run away from making history. And on the very next day, the 18th of July, Dwarker got on another fast start. And this one, he wasn't gonna let go to waste. $23.81, an absolutely groundbreaking time. Dwarker had skipped directly past the 82 and improved the AO1 world record by 200ths of a second.
a feat that hadn't been done since 2014 on the track. The run itself is absolutely mesmerizing to watch. It tethers right at the limit of what is humanly possible on the map, and it beautifully encapsulates what speedrunning is all about. That of setting a goal for yourself, putting great effort into practicing and refining your skills, and having the dedication to see it through until you get a near perfect run. And that is where the AO1 race world record stands today. But a little while after Dwarker's record, Lakadal achieved a 23.82 on the track. So this might not be where the story ends. Looking at the leaderboard as a whole, I do the extra. It's the most. Локадал опустил время до 80, а потом еще кто-то сделал 23.79. Берцы! Чего, блядь? Вон он, сука! Последний игрок меня достал. Ну ладно. Меня еще Дикий выстрелил и продамажил, похоже. Либо я не долечился. Не.
11, 13, 17, 15, 12. 4, 11, 12, 14, 8, 3, 12. Все, осталось с СВД убить 15 человек. Это дает репутацию слышника? И правда, с терапевтом. Как интересно. Так. Давайте что ли вот так сделаем. Сегодня мы больше в рейды не пойдем. Тут надо будет обязательно забрать. В принципе, могу сразу сделать. Я опустился ниже 2 миллионов. Нехорошо. Нехорошо. Ладно, это все завтра.